1, 2, 3, go. Hi, guys! It's still recording. Ano ba? Hi, guys! Welcome back to our channel. I'm AJ. And I'm Lisa. And Welcome to... Border Balloon. Yay! So, We have a special guest, Baby Yoda. yun ba yung pangalan niya? Grogu. But that's gonna be a spoiler for some people. Wala na, sinabi But mo na. that's okay. Sinabi mo na. Okay. Today, we're gonna unbox Stuff-A-Loons So, we got this saan? on Amazon. Okay, so, buksan na natin. Okay, I'll do this side. No, ganun na. Request mo lang yan. Oh, I didn't do that. Whoa. See? Let's open it. I'm Ta-da! excited. Wait. Okay. So, ito na nga po. Unbox na po natin. Let's show it to everybody. Ano ba? Nahilo na! So, We're gonna open it. ang nakalagay dito, anak, Create your own stuffed balloon. Inflate, create, celebrate. so, maker station. It's kind of like, so you can put a lot of stuff in it, like Sabi dito, merong make, make 12 fantastic stuffed balloons. yun lang, French na yun. Ayaw mo basahin na? I'll try. Okay, so, saan na ba ito binubuksan? My tape, mommy, my tape. My tape, my tape. Ay, sorry naman. Ay, maingay. So, ito na. Tingin natin. Okay. Okay, let's open it. For the first time in like 5 months. Buksan na. Oh, I'm I will let excited. EJ do the honor. So, dahan na. Sabat mo sa isa. Lagyan mo na yan dyan. Let's put these. Everything out first. So, wala na siyang naman. So, This might take a little bit of time, but let's just get it out of the cardboard. wait. Gawin mo. Anong tawag dyan? Wait. Balloon maker. So, hindi natin kailangan ng, I don't think we need, what do you call that? Like a balloon. Hindi mo na kailangan ng, ang tawag doon? Electric or power, I mean. Yeah, this is good. So Manual lang. So, eto. Ito po yung mga kasama niya, okay? Babasahin muna natin yung manual. Basahin mo yung manual, huy! Okay, wait. Guys, so look, there's these things. It looks like teeth. Welcome to the world of stuffed balloons. Stuffed balloons is an amazing new way to create your own stuffed balloon. Celebrate the world. With specially developed balloons, which can create own amazing things, build balloon yourself or us. Okay. Buksan na natin isa-isa, okay? O, Okay, isa-isa. I'll open this one. Okay? So, meron tayo nito. Hindi ko alam anong tawag dyan. Ano ba mga pangalan ng mga nandyaan? Make your own project. Sparkle. These are reusable. Create whatever you like. Look, so Stop it yourself. Collect and combine decorations. these little So, ang content daw niyan, sandali anak, sabihin natin. Meron siya yung, show me yung maker station. Alin yung maker station?
This is the maker station, guys. Yan, dito lang. Yan. And there's some like rubber bands. And then, instruction manual. Okay, we got it. Ano pa? 12 each. Oh, I mean, 12 times. Or 12 pieces clear balloons. Asan yun? The clear balloons are there. Ito. Okay. And then, 10 times mini balloons. Asan yung mini balloons? Oh, there they are. They look like water balloons. Show me yung 2 curly ribbons. 2 curly ribbons right here, guys. Looks like an What's egg. here? Here's like the golden stuff. Reusable clips. Reusable clips. Oh, here they are. I think this is what. Anim. Anim daw. Anim. So I don't get what these are. What are they? Are they like to seal the balloon? I don't know. Clip daw sabi. Bala sila. Dalawa. Okay. Tapos, asan yung dalawang sparkles and dalawang confetti? Dalawang sparkles, dalawang confetti. There's a gold one and a white confetti and a like purple, blue, like confetti sparkles. Okay. And there's pom-poms, guys. Okay. Can I set this up, Mommy? Oh, I think this is where you put the confetti in these like containers. Ang lalagay mo muna yung mga confetti doon sa mga jars, mini jars. Okay. So, tulungan kita. Tulungan na kita para mabilis. I told you, careful. Too much? Lagay mo dun sa ano. Ano ba to? Ba't di mabuksan? Okay. Kasya yan. Sige. Itaktak mo lang. Itaktak mo. O yan o. Damputin mo lahat yan. Tapos ako dito. So, ayun nga siya. Itaktak. Itaktak mo. Ay. Ano ba? Nagkalat na siya. It's okay. We're making a mess here. Dad, it's for the balloon. Ano? Uy. Look, I got one in, but there's still a lot on the ground. AJ, anong masasabi mo sa kanila sa mga pag may mga ganito? Dapat wag magkalat na ganyan. Say, Ano? careful, don't use your mouth. Tama. Tagalogin mo, hindi ko nga naiintindihan. Ano po yun? English ka na English. Ito, nakatapos na ako ng isa. Tapos, talagyan mo lang ng packet, right? And then down. 1 nap later. Ito po yung balloon na gagamitin. Ayun, kung nakikita niyo po yung ginagawa ni AJ, nilalagay niya dito dapat natin. Yan. Okay. Tapos, patok na niya. Wow! Closure na! Sige, kulani ka dyan. Wala na. That's good. Okay, ngayon, lagyan na natin ng, ayan o. Should we put some glitter? Ito muna, lagyan mo muna yung mga nahulog ko. Okay. Madami pa dyan. Guap. Ano mga pwede natin ilagay dito, AJ? And we can put more than it's in the box. Like, ano ba? Pwede mong dagdagan kasi meron ako nito. Whoa! Konti. Put some. Cool, right? Pwede mo itong lagyan ng ganyan, no? Meron ako. Wait, I'm gonna do it. Lalagay mo dyan. Ito, pwedeng gamitin to. Puputok na ata yan doon. Hindi na. See? Pwedeng inflate ko na lang dito. Gusto mo ba balon ang ilagay dyan, Candy? Balloon and candy. Uy, may isa-isa lang.
Ito, yan lang muna, mga Balloon. chuba-chuba. Balloon. Wait, what are the ribbons for? Pantali. Oh, Lalagyan natin ito. opo. Lalagyan daw namin ng mga mini balloon. Dapat kasya lang dito. Oh, Kasi maliit lang. Kasi, wait, oh. Yan. Gagayahan ko muna. Para alam ko yung gano'ng kalaki. Ay, dumidikit. Wala mo to. Okay. Yan, may sarili ng ano. Pag kunyari may birthday. Kaibigan nyo, ng anak nyo, yan. Pagawa nyo sa anak nyo. Lagay na yung regalo dyan. AJ, be careful. Make sure kasya dun sa opening niya. Okay, that should be good. Isa pa. 5. No, look, that's enough. No, lalagyan mo pa ng candy yan. No, hindi mo na yan magaganyan, anak. Tapos, fourth. Wow. One last. Ano pa? Careful. Yan. Pwedeng balloon lang ang ilalagay dyan. O kaya, Or you could put, you can even put like chocolate in it. candy. May pagbibigyan ka ba? Sinong pagbibigyan mo? You're right. Yan. Lagyan namin yan ng candy. Lagyan ng AK ng candy. I'll just do this slowly. Sige, it's okay. Gusto pa na yung color. Whoa, that's a lot. Tada! Ano na ba? Ano ba yun? It's hard, okay? Ngayon, titingnan natin paano tatanggalin. Paano tanggalin dyan. So, yun na nga guys. Natapos na namin i-inflate at lagyan ng stuff inside yung balloons. So, ngayon, itong cup na to, ang use pala nito ay, ilalagay mo dyan. Itong, basta, hindi ko alam ang tawag dyan. Ilalagay ko dito. Pero, wag all the way. So, ibabaw lang. So, yan. Dyan lang. Wag all the way, right? Kita nyo ba? Yan. Tapos, si AJ kasi nahirapan. So, ako na mag-ano. So, ayan na siya. Ngayon, tatanggalin natin sa dome. So, i-twist mo lang to. Ang ganyan. Tapos, you do it. Then, tanggalin mo na yan. Ito, tanggalin mo. Pull up mo na to. Itong dome. Yan. Tapos, ito na siya. Ayan na, right? Tanggal na. So, kung gusto nyo pang palakihin, itong, hindi ko alam tawag. Hirapan ako. I-attach mo dito para lumaki pa. Pero kung gusto nyo ganyan na kalaki, di wow. Pero gusto namin mas malaki pa. Nalagay namin to dito. Tapos, press mo lang yan. And then, pump again, AJ. Pump it up. Yan. 75 years later. Yan, tapos na po. Na-inflate na po namin siya. So, ito. Ngayon, yung iba gagamitan daw ng clip. You did it too big. Pero, ang gagawin natin, nakulog. I-twist natin to. Tsaka natin. Ano na nalagyan ng clip? Ito ang clip nila. Tapos ito yung clip. Nalagay mo dun sa clip. Tapos, reusable daw yung tape. Ay, yung tape. Yan! Yan na! Tapos na siya at last. Finally. Finally! Sabi ni AJ, finally! Ngayon, yan. Tapos, itong ribbon, pwede mo malagyan ng ribbon sa ibabaw. Lagyan natin ng red. Burloloy. Gawin natin ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
clip niya, reusable po. Tapos designan mo na lang. Natin ito. So, yan na po! Tada! Anong tawag dito? Stuff? Stuff-A-Loons. Thank you for watching. So, what can you say, AJ? I'm gonna rate it 5 out of 10 because it's so complicated. Okay. What do you rate it? Maybe 6. Parang it's really mahirap for kids. It's like, Mahirap sa kids na. Mahirapan ka ba? Tapos, mahirap din para sa akin. Mahirap sa akin. Pero, it's fun naman. If you're having fun, okay, wala namang mahirap-mahirap. Okay? So, AJ, how many stars? 5 out of 10. And 6 out of 10 for me. So, that's all for today, folks. Thank you for watching our video. Again. 1, 2, 3, go. Hi, guys! It's still recording. Ano ba? Welcome to To Team Ray. Border Balloons. Okay, konti na lang. Tapos na. So, may mga natin. Dami pa dyan. Yan, may sarili ng ano. Pag kunyari may... Tada! Nakakalaki ho ng braso talaga. So, kung gusto nyo pang palakihin, etong... Hindi ko alam tawag. Nahirapan ako. Oo, nahulog. No! Nahulog. Nahulog. Ay, sorry. Nahulog.